Hello and welcome to the Boston Ramesh Channel. Today marks day 15 of my ServiceNow application developer learning journey. I have just completed the final module in the ServiceNow Scripting Fundamentals course. In the module 9, I learned not only how to use the Flow Designer, but most importantly, how to write a simple script to update an incident record. So first of all, అసలు Flow Designer అంటే ఏంది చూద్దాము. Flow Designer in ServiceNow is a powerful user-friendly automation tool that enables the creation and implementation of complex workflows without extensive coding. Also, it provides an intuitive interface for designing automated processes, including decisions, approvals, and notifications. The tool also offers extensive integration capabilities with third-party services and internal processes, enhancing operational flexibility and efficiency. నాకైతే ఫ్లో డిజైనర్ చాలా ఈజీ టు యూస్ టూల్ అండ్ వెరీ ఎఫెక్టివ్ అండ్ వెరీ పవర్ఫుల్ టూల్ అయితే అని అర్థమైపోయింది. సో ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఫ్లో డిజైనర్ని ఒక ఎక్స్పీరియన్స్డ్ బిజినెస్ యూజర్ కూడా ఒక స్పెసిఫిక్ బిజినెస్ ప్రాసెస్ని వితౌట్ ఎనీ కోడింగ్ ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు అనమాట. అయితే ServiceNow ఎప్పటికీ చెప్తుంది ఏమిటంటే లో కోడ్ ఆర్ నో కోడ్. అసలు ఫ్లో డిజైనర్ని యూజ్ చేస్తే without coding you can achieve a lot of functionalities that usually you have to implement coding in the ServiceNow. సో అందుకొరకే నాకు ఫ్లో డిజైనర్ చాలా పవర్ఫుల్ టూల్ అనిపించింది. బట్ అందులో కూడా కొంతవరకు ఏమవుతుందంటే దెర్ మే బీ a specific situation that requires scripting and ఇంప్లిమెంటింగ్ సమ్ అడిషనల్ ఫంక్షనాలిటీ. సో ఆ టైంలో మాత్రం కంపల్సరీగా స్క్రిప్టింగ్ చేయాల్సిన అవసరం వస్తుంది. సో ఆ సిచ్యువేషన్స్ అయితే మనం ఈ వీడియోలో చాలా డీప్గా చూడలేము, ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ జస్ట్ ఫండమెంటల్స్ కాబట్టి. ఐల్ ట్రై టు షో సమ్ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్ విచ్ ఐ లెర్న్డ్. సో ఇప్పుడు మనం ఫ్లో డిజైనర్లో ఏమేమి కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయో చూద్దాము క్విక్గా. ఫ్లోస్, దే ఆర్ లైక్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ యాక్షన్స్ అండ్ లాజిక్ ఇన్ ఫ్లో డిజైనర్ దట్ ఆటోమేట్స్ a process starting with a trigger. తర్వాత సబ్ ఫ్లోస్, reusable flows that can be invoked by other flows to modularize workflow logic. సబ్ ఫ్లోస్కి అయితే ట్రిగ్గర్ అవసరం లేదు, ఎందుకంటే సబ్ ఫ్లోస్ ఆర్ బేసికలీ ఇండిపెండెంట్ ఫ్లో, ఒక స్పెసిఫిక్ పర్పస్ కొరకు అవి వర్క్ చేస్తాయి. సబ్ ఫ్లోస్ వచ్చేసి ఫ్లోలో భాగంగా ఉంటాయి కాబట్టి సబ్ ఫ్లో ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత వచ్చే రిజల్ట్ డెఫినెట్గా ఫ్లోలో ఒక పర్టికులర్ పాయింట్లో అవసరం ఉంటేనే వాడతారనమాట. తర్వాత యాక్షన్స్, these are individual operations within a flow ranging from sending notifications to creating records or making external calls. So actions are basically, they are very powerful in terms of achieving a specific, like a function అనమాట. గ్రూప్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ కావచ్చు, సింగిల్ ఫంక్షన్ కావచ్చు, ఏదైనా కానీ మనం స్క్రిప్టింగ్ చేస్తే యాక్షన్లో మనం కాన్ఫిగరేషన్ చేసి స్క్రిప్టింగ్ చేస్తే దెన్ దీస్ యాక్షన్ రిజల్ట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో దే కెన్ బి passed back to the flow which is calling this action. అందులో మళ్ళీ మనం ఫ్లోలో మళ్ళీ మనం ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ వచ్చినట్టయితే మనం దాన్ని లూప్ చేసి అక్కడ మళ్ళీ లాజిక్ మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు. అది యాక్షన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి లైక్ దాట్. ఆ తర్వాత ట్రిగర్స్, బేసికలీగా ట్రిగర్స్ అంటే ఏంటంటే దే విల్ ఇనిషియేట్ ఎ ఫ్లో. వాట్ టైమ్ దిస్ ఫ్లో షుడ్ స్టార్ట్ అనేది మనకు ట్రిగర్ డిఫైన్ చేస్తుంది. జస్ట్ లైక్ బిజినెస్ రూల్లో ఒక బిజినెస్ రూల్ ఎగ్జిక్యూట్ కావాలంటే మనం బిజినెస్ రూల్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు మీరు చూసే ఉంటారు, దెర్ విల్ బి లైక్ వెన్ అండ్ వాట్ అనే కండిషన్ అయితే మనం కండిషన్ బిల్డర్లో చూస్తాం కదా. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఇన్సిడెంట్ టేబుల్ మీద మనం ఒక బిజినెస్ రూల్ ఎగ్జిక్యూట్ కావాలంటే ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ కావాలి అని చెప్పేసి ఎలాగ ఉంటుందో అలాగే సేమ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇఫ్ యూ కెన్ సీ దాట్ ద ఫ్లో విల్ స్టార్ట్ లైక్ దాట్. So triggers are initiators of flows based on events like record changes, schedules or external events. తర్వాత వచ్చేసి డేటా పిల్స్, ఇది మనం చూస్తేనే అర్థమవుతుంది. డేటా పిల్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ యాక్టివ్ డేటా వేరియబుల్ వాల్యూస్ అవి. డ్యూరింగ్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ద ఫ్లోస్
These data fields అంటే data variables అవి బేసికల్గా will hold the values and we actually use them as part of flows during the uh, flow designing process. ఆ తర్వాత when the flow executes, these data fields are actually the live data that is going through those flow points అన్నమాట. So these represent dynamic fields or values used within actions and conditions in a flow. A తర్వాత decision points. These are components in a flow allowing for branching and conditional logic based on set criteria. A తర్వాత flow logic includes loops and waits, controlling the execution path and timing within a flow. బేసికల్గా మనకు ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ వచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, ఫర్ లూప్ కానీ వైల్ లూప్ కానీ, సో ఈ లాజిక్ని మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం కదా. సో ఇదనమాట ఫ్లో లాజిక్ అంటే. సో నౌ వి విల్ ఎక్స్ప్లోర్ ద ఫ్లో డిజైనర్. అదే ఆ ఫ్లో డిజైనర్ పేజ్ ఓపెన్ చేసే కంటే ముందు ఒకసారి మనం కొన్ని కీవర్డ్స్ చూద్దాము. ఎందుకంటే ఈ కీవర్డ్సే మనం యాక్చువల్గా మన ఫ్లో డిజైనర్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు చాలా వరకు ఇవే వాడతాము. సో జస్ట్ ఫర్ ఫెమిలియారిటీ కొరకు ఇవి చూద్దాం. ఫస్ట్ ఫ్లో డిజైనర్ హోమ్ పేజ్, తర్వాత ఫ్లో డిజైనర్ ఎడిటర్ పేజ్, ఫ్లోస్, సబ్ ఫ్లోస్, ట్రిగర్స్, యాక్షన్స్, ఎగ్జిక్యూషన్స్, తర్వాత డేటా పిల్స్, కాంప్లెక్స్ డేటా, ఇన్లైన్ స్క్రిప్ట్స్, decision points, flow logic, తర్వాత ఫ్లో ఏపీఐ, గ్లైడ్ ఫ్లో. ఫ్లో ఏపీఐ వచ్చేసి ఇది సర్వర్ సైడ్ ఏపీఐ. ఇది మనం స్క్రిప్టింగ్ చేసేటప్పుడు ఇవి ఇన్వోక్ చేయడానికి, ఫ్లోస్ ఇన్వోక్ చేయడానికి వాడతారు. తర్వాత గ్లైడ్ ఫ్లో వచ్చేసి క్లయింట్ సైడ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి, క్లయింట్ సైడ్ నుంచి ఇంకొక ఫ్లోని మనం ఇన్వోక్ చేయడానికి వాడతారు. తర్వాత ఫ్లో స్క్రిప్ట్ ఏపీఐ, తర్వాత స్క్రిప్టబుల్ ఫ్లో రన్నర్. ఇవన్నీ కొద్దిగా కాంప్లెక్స్, కొద్ది అడ్వాన్స్డ్ టాపిక్స్ ఇవి. I don't think I may be able to cover this. I will have to do a lot of practice and see different examples. But I think that's all the major key keywords that we will usually see and refer when we open the flow designer. So let's get into the flow designer page. ఆల్ రైట్, నేనైతే పర్సనల్ డెవలపర్ ఇన్స్టెన్స్లోకి లాగిన్ అయిపోయాను. సో ఇక్కడ మనకు అప్లికేషన్ నావిగేటర్లో ఫ్లో డిజైనర్ అని సెర్చ్ చేస్తే మనకు ఫ్లో డిజైనర్ అండర్ ప్రాసెస్ ఆటోమేషన్ అయితే మాడ్యూల్ అవైలబుల్ ఉంటుంది. సో లెట్ మీ గో హెడ్ అండ్ ఓపెన్ దిస్ ఇన్ అ న్యూ విండో. సో ఇక్కడ మనము ఫ్లో డిజైనర్ హోమ్ పేజ్లోకి వచ్చేసాము. ఇక్కడ చూస్తే మనకి ఫ్లోస్, సబ్ ఫ్లోస్, యాక్షన్స్, ఎగ్జిక్యూషన్స్, కనెక్షన్స్. సో ఫ్లోస్ ఇవన్నీ బై డిఫాల్ట్ అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ అవైలబుల్ ఉన్నవి ఇక్కడ. తర్వాత సబ్ ఫ్లోస్, దీస్ ఆర్ ఆల్ ఇండిపెండెంట్ సబ్ ఫ్లోస్, దే విల్ నాట్ రన్ ఆన్ ఇట్స్ ఓన్. సో ఇవన్నీ వచ్చేసి మనకు ఫ్లోలో మనం కాల్ చేసినప్పుడు ఈ స్పెసిఫిక్ ఫంక్షనాలిటీ అయితే మనకు అక్కడ అవైలబుల్ అయ్యి మనకు ఫ్లోలో వర్కౌట్ అవుతుంది. యాక్టివేట్ ప్లగిన్ అని, తర్వాత యాడ్ ఏ పాజ్ అని, ఇలా మల్టిపుల్ టైమ్స్ మనం కాల్ చేయొచ్చు. సేమ్ అంటే రిపీటబుల్, రీయూజబుల్ టైప్ ఆఫ్ ఫంక్షనాలిటీ అనమాట. తర్వాత సేమ్ అలాగే యాక్షన్స్ కూడా. కాకపోతే యాక్షన్స్ ఏంటంటే మోర్ ఆఫ్ ఎ స్క్రిప్టింగ్ టైప్. దే హ్యావ్ ఎ స్పెసిఫిక్ ఫంక్షనాలిటీ లైక్ పుల్లింగ్ ది డేటా ఫ్రమ్ ది డేటాబేస్ అని అట్లాంటివి. బై డిఫాల్ట్ ఇక్కడ లిస్ట్ ఉంటుంది 266, బట్ ఫర్ సమ్ రీజన్ మై ఇన్స్టెన్స్ ఇస్ హ్యావింగ్ సమ్ ఇష్యూస్ టుడే, అందుకొరకు కనబడట్లేదు. అదర్వైజ్ ఇట్ విల్ బి దేర్. ఆ తర్వాత ఎగ్జిక్యూషన్స్ అంటే ఈ ఫ్లోస్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత వాటి రికార్డ్స్ మనకి ఇక్కడ అవైలబుల్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను అంతకుముందు ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను ఇది. సో ఎగ్జిక్యూట్ అయిన ప్రాసెస్ అంతా ఎలా ఉంది అనేది తెలుస్తుంది మనకి, ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, దాని రికార్డ్ యాక్షన్స్ సక్సెస్ అయినా ఫెయిల్యూర్ అయినా, ఒక ఫెయిల్ అయితే మనం ఓపెన్ చేసి చూసుకోవడం, అట్లాంటి విషయాలు ఉంటాయి అన్నమాట ఇక్కడ. తర్వాత connections, these are basically inbound and outbound connections from an integrations development perspective. These are available. These are a little bit advanced topics, so I'm not going to touch on this. So మనం ఒకసారి క్విక్గా క్రియేట్ న్యూ ప్రాసెస్ చూద్దాము. క్రియేట్ న్యూలో మనకు ఫ్లో, సబ్ ఫ్లో, యాక్షన్, ఈ 3 అయితే అవైలబుల్ ఉన్నాయి. I will try to see what we can do with the flow first. For example, let me try creating a new flow here. Very simple one. I'm trying to create something pretty simple one. So this is where the trigger is about, like ఈ ఫ్లో ఎందుకు ఎగ్జిక్యూట్ కావాలి, ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ కావాలి అనే ఒక డెఫినేషన్ ఏదైతే ట్రిగ్గర్ ఏదైతే ఉందో మనం డిఫైన్ చేద్దాం ఇక్కడ. సో మనం ఏమనుకుంటున్నాం అంటే ఒకవేళ క్రియేటెడ్ ఆర్ అప్డేటెడ్ తీసుకున్నట్టయితే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్రియేటెడ్ అప్డేట్ కాకుండా, సరే క్రియేటెడ్ అప్డేట్ తీసుకుందాము. దేని మీద చేద్దామంటే ఇన్సిడెంట్ మీద చేద్దాము. ఇన్సిడెంట్ టేబుల్ లో ఏమంటామంటే కండిషన్ ఒకటి బిల్డ్ చేద్దాము. ఏమంటామంటే ఒకవేళ మనకు అసైన్మెంట్ గ్రూప్ కనుక ఎంటీగా ఉన్నట్టయితే
మనం ఏం చేద్దాము అనేది ఆలోచిద్దాం ఇక్కడ. సో, నీ ఈ ఈ కండిషను ఫుల్‌ఫిల్ అయినప్పుడు మాత్రం ఈ పర్టిక్యులర్ ఫ్లో ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో, ట్రిగ్గర్ అయితే మనం డిఫైన్ చేసాము. లెట్స్ సీ వాట్ వి కెన్ డూ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ యాక్షన్స్. సో, యాక్షన్స్‌కొచ్చేసరికి యాక్షన్, ఫ్లో లాజిక్, సబ్ ఫ్లో ఏదైనా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సబ్ ఫ్లో అంటే ఏదైనా ఇంకొక స్పెసిఫిక్ యాక్షన్ అవైలబుల్ ఉంటే ఆ ఫ్లోను డైరెక్ట్‌గా వాడేసుకోవచ్చు. యాక్షన్ అయితే ఈ యాక్షన్‌లో మనం డిఫైన్ చేసుకోవాల్సొస్తది ఏం చేయాలో. సో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేనేమనుకుంటున్నానంటే అప్డేట్ ఎ రికార్డ్ రైట్. సో, ఐ వాంటెడ్ టు అప్డేట్ ద రికార్డ్. సో, అప్డేట్ ద రికార్డ్ అన్నప్పుడు ఒకవేళ ఈ ట్రిగ్గర్‌లో అసైన్‌మెంట్ గ్రూప్ ఫీల్డ్ ఎంప్టీగా ఉన్నట్టయితే నేను అప్డేట్ చేయమంటున్నాను. దేని మీద అప్డేట్ చేయమంటున్నాను? రికార్డ్ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే ఇదనమాట. ఇన్సిడెంట్ రికార్డ్ డేటా బిల్‌లో చూస్తున్నప్పుడు ఈ వేరియబుల్స్ అయితే మనకు అవైలబుల్ ఉన్నాయి. ఏదైతే ఆ సెషన్‌లో అవైలబుల్ ఉంటుందో ఆ సెషన్‌లో ఉన్న ఇన్సిడెంట్ రికార్డ్‌ని మనము అప్డేట్ చేయాలి. సో, డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేస్తే మనకు అది అవైలబుల్ ఉంటుంది. ఇక్కడ గనక మనము మౌస్ ఓవర్ చేసినట్టయితే ట్రిగ్గర్ రికార్డ్ క్రియేటెడ్ ఆర్ అప్డేటెడ్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ రికార్డ్. సో, ఇన్సిడెంట్ రికార్డ్ అవైలబిలిటీ ఉంటుందన్నమాట ఇక్కడ. ఆ తర్వాత టేబుల్ వచ్చేసి ఇన్సిడెంట్. ఆ తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఏం అప్డేట్ చేయాలి అంటే ఒక ఫీల్డ్‌లో అసైన్‌మెంట్ గ్రూప్‌కి మనం అసైన్‌మెంట్ గ్రూప్ కనుక తీసుకున్నట్టయితే ఈ అసైన్‌మెంట్ గ్రూప్‌కి ఒక స్పెసిఫిక్ హ్మ్, ఎగ్జిస్టింగ్ లిస్ట్‌లో నుంచి ఒక వాల్యూను మనం ఫీల్డ్ అప్డేట్ చేద్దామని అనుకుంటున్నాను. అయితే ఇక్కడ మనం ఒకటి గమనించాలి. సో, డైరెక్ట్‌గా ఇప్పుడు డ్రాప్ డౌన్ బాక్స్‌లో మనకు అవైలబుల్ ఆల్ అసైన్‌మెంట్ గ్రూప్స్ అయితే అవైలబుల్ ఉన్నాయి. అలా కాదు ఇంకొక స్పెసిఫిక్ అసైన్‌మెంట్ గ్రూప్ ఉంది. ఏదో ఒక కండిషన్ నుంచి తీసుకోవాలంటే మీరు ఇది చూసినట్టయితే ఇదొచ్చేసి ఇన్‌లైన్ స్క్రిప్ట్ అంటాడు. ఇన్‌లైన్ స్క్రిప్ట్ అంటే యూ కెన్ యాక్చువల్లీ రైట్ ఎ స్క్రిప్ట్ హియర్. జావా స్క్రిప్ట్ మనం రాసేయొచ్చు ఇక్కడ. రాసేస్తే ఈ ఎగ్జిక్యూషన్‌లో మనకొచ్చిన అవుట్‌పుట్ ఈ ఫీల్డ్‌కి అసైన్ అయిపోతుంది. సో, ఇప్పుడైతే నేను అవి రాయట్లేదు. But that is how it works. But otherwise, if I just click that again, so it's not going to be a script field. It's going to be a list, choice list. సో, ఇక్కడ నేనేం చేద్దాం అనుకుంటున్నానంటే, బికాస్ అసైన్‌మెంట్ గ్రూప్ ఎంప్టీగా ఉందంటే వర్కౌట్ కాదు. నేను ఇన్సిడెంట్ మేనేజ్మెంట్ ఆహ్, టీమ్‌కి నేను అసైన్ చేస్తాను క్రియేట్ చేసినప్పుడు అని చెప్పేసి నేను డిసైడ్ చేస్తున్నాను ఈ ఫ్లో ద్వారా. సో, నేను డన్ చేశాను. So that's all. So that means the trigger incident creator updated where assignment group empty and then I will update the incident record with that particular condition అన్నమాట. సో ఇక్కడైతే మనకు సేవ్ చేద్దాము. సేవ్ చేసిన తర్వాత మనం టెస్ట్ చేయొచ్చు బిఫోర్ యాక్టివేటింగ్ ఇట్. When you activate it, this flow will work on the incident table for all the incidents that will be created going forward once it is published అన్నమాట. But before that, we usually do the simple testing. What is the testing? So let me go ahead because it is a process ఈ ఫ్లోలో ఏంటంటే క్రియేటెడ్ కానీ లేకపోతే అప్డేటెడ్ కానీ ఏదైనా కానీ సో నేనేం చేస్తానంటే క్రియేట్ చేస్తాను. క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం జరుగుతుంది, క్రియేట్ ప్రాసెస్ అయితే మనకు ఎలాగైతే మన రియల్ ఇన్సిడెంట్ వస్తుందో అలాగే వస్తుంది. నేను ఐ వాంట్ గోనా చెక్ one user and then I'm going to put test in the short description because you see that assignment group is empty right now. I'm going to submit it. So once I submit it, this incident record will be available here. So it should be available here. I'm going to run the test. And test has been finished. సో, సక్సెస్‌ఫుల్‌గానైతే అప్డేట్ అయింది. నేను ఓపెన్ చేసి చూస్తాను. ఇప్పుడు చూడండి ఈ రికార్డ్ అయితే అప్డేట్ అయింది. ఇన్సిడెంట్ 003 ఐయామ్ గోనా ఓపెన్ ఇట్ అండ్ సీ. చూసినప్పుడు నాకేం కనబడాలి? నేను యూజర్ వచ్చేసి కాలర్ వచ్చేసి ఏబుల్ ట్యూటర్. బట్ అసైన్‌మెంట్ గ్రూప్ అనేది ఇప్పుడు ఇన్సిడెంట్ మేనేజ్మెంట్ ఆటోమేటిక్‌గా సెట్ అయిపోయింది. రైట్? సో, దిస్ ఈస్ ఎ టెస్ట్. సో, దిస్ ఈస్ నాట్ రియల్లీ లైక్ అప్డేటింగ్ ద రియల్ రికార్డ్. రైట్? సో, ఐయామ్ గోయింగ్ టు క్యాన్సెల్ ఇట్. సో, టెస్ట్ అయితే సక్సెస్‌ఫుల్ అయింది కాబట్టి మనం యాక్టివేట్ చేసుకోవచ్చు. యాక్టివేట్ చేసి ఐయామ్ గోనా యాక్టివేట్ ఇట్ అగైన్. యాక్టివేట్ చేసేసాను ఇప్పుడు. ఇప్పుడు మనకు ఒక సింపుల్ వ్యూ ఇదైతే మనకు లిస్ట్ వ్యూలా కనబడుతుంది కదా! ఇంకొక మంచి వ్యూ ఒకటుంది. చాలా కాంప్లెక్స్ ఫ్లో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే చాలా యూజ్‌ఫుల్. ఇది సింపుల్ ఫ్లో కాబట్టి అంత పెద్దగా మనకు ఏదో పెద్ద యూజ్‌ఫుల్‌గానైతే ఏం కనపడదు. బట్ చాలా మల్టిపుల్ ఫ్లోస్, మల్టిపుల్ డెసిషన్ పాయింట్స్ ఉన్నప్పుడు మాత్రం ఆ ట్రీ స్ట్రక్చర్ చాలా బాగా కనబడుతుంది. ఇట్ విల్ బి ఈజీ టు అండర్‌స్టాండ్ అండ్ ఇట్ విల్ ఈజీ టు డయాగ్నోస్ ద థింగ్ అనమాట. సో, క్రియేటెడ్, అప్డేటెడ్ రికార్డ్ అలా అన్నమాట. సో, ఈ వర్క్‌ఫ్లోనైతే నేను యాక్టివేట్ చేశాను. నౌ ఐ విల్ గో అండ్ క్రియేట్ ఎ న్యూ ఇన్సిడెంట్ అన్నమాట. సో, లెట్ మీ గో అహెడ్ అండ్ క్రియేట్ ఎ
new incident and see if the new incident will automatically updated with the incident management assignment group. So new, so I'm going to create a new record here. I'm going to call someone else, Abraham Lincoln. Then I don't see an assignment group, so I'm going to use this test as a short description, and then I'm going to submit it. So I'm going to save it. So by saving it, I should be expecting to have the incident management updated here automatically, because the flow is being executed on the incident table and it's automatically assigned to the incident management. ఇదనమాట. So ఇది ఒక వెరీ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్. ఈ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చూసినట్టయితే మనకి ఏమర్థం అవుతుందంటే, without even writing any script or anything, you can do a lot of functionalities, very complex functionalities, complex updates, and then doing a lot of business processes using the flow designer అన్నమాట. సో ఇప్పుడు మనము ఫ్లో డిజైనర్ స్క్రిప్టింగ్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి చూద్దాము. సో ఈ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి మాడ్యూల్ 9లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు, బట్ దర్ ఇస్ నాట్ మచ్ ఆఫ్ అ కోడ్ అవైలబుల్. సో నేనేం చేశానంటే ఎవరికైనా యూజ్ అవుతుందని చెప్పేసి I have created and I tested it successfully. So if you watch it until end, you will definitely get an idea of how these things work. Scenario వచ్చేసి provide an UI action button on the incident page so that the customer support person can add CIs to the affected CIs related list when a user creates an incident for CIs related issues. సో ఏంటంటే ఒక యూఐ యాక్షన్ బటన్ ఇన్సిడెంట్ పేజ్ మీద మనం క్రియేట్ చేయాలి. ఎప్పుడైతే ఒక కస్టమర్ సపోర్ట్ పర్సన్ ఒక కొత్త ఇన్సిడెంట్ వచ్చినప్పుడు ఆ బటన్ని క్లిక్ చేస్తున్నట్టయితే ఎవరైతే కాలర్ ఉన్నారో ఆ కాలర్కి ఉన్న సిఐస్ని, అంటే కాన్ఫిగరేషన్ ఐటమ్స్ ఏవైతే అతని పేరు మీద అసైన్ ఉన్నాయో వాటిని ఈ ఇన్సిడెంట్కి రిలేటెడ్ లిస్ట్లో అసైన్ చేయాలి టాస్క్స్ కొరకు. అంటే ఆ కాన్ఫిగరేషన్ ఐటమ్స్ మీద వాళ్ళకి హెల్ప్ అవసరం అని చెప్పేసి మనం అలా ఒక ఫిక్షిషియస్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటున్నాం అనమాట. అయితే ఇక్కడ మనకు 2 స్టెప్స్ ఇచ్చాను. ఇక్కడ ఎందుకు ఇచ్చానంటే, ఫస్ట్ వచ్చేసి సేమ్ సిచ్యువేషన్ని మనం ఇక్కడ ఇలా హ్యాండిల్ చేస్తాము, ఇలా హ్యాండిల్ చేస్తాము. సో ఇదేంటంటే స్క్రిప్ట్ ఇంక్లూడ్తో ఈ సిచ్యువేషన్ మనం హ్యాండిల్ చేస్తే అప్పుడు ఏమవుతుందంటే, ఆ స్క్రిప్ట్ ఇంక్లూడ్ని యూఐ యాక్షన్ కాల్ చేసేసి ఏదైతే మనకు ఎఫెక్టెడ్ సిఏస్లో సిఏస్ని అసైన్ చేయాలి అనేది అయితే ఫంక్షన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నామో అది వర్క్ అవుతుంది. కానీ అదేవిధంగా ఏదైతే ఈ స్క్రిప్ట్ ఇంక్లూడ్ ఫంక్షనాలిటీ, మన స్క్రిప్ట్ ఇంక్లూడ్తో ఫంక్షనాలిటీ ఎలాగైతే మనం అచీవ్ చేస్తున్నామో అదే స్క్రిప్ట్ ఇంక్లూడ్ని మనం ఒక ఫ్లో డిజైనర్లో యాక్షన్లో ఆ స్క్రిప్ట్ని కాల్ చేసి సేమ్ అవుట్పుట్ని మనం అచీవ్ చేయాలన్నమాట. సో ఈ స్క్రిప్ట్ అంతా ఆల్రెడీ నేను రాశాను, టెస్ట్ చేశాను కాబట్టి I'm not going to really write it while I'm recording it. So I'm going to open those scripts and I will show you what is the logic inside it, and I will run it and I will show you the results. It's going to be pretty quick. సో ఇప్పుడు మనము ఫస్ట్ ఒక స్క్రిప్ట్ ఇంక్లూడ్ స్క్రిప్ట్ అయితే ఓపెన్ చేసి చూద్దాము. ఇప్పుడు మనం స్క్రిప్ట్ ఇంక్లూడ్స్ లిస్ట్ వ్యూలో ఉన్నాము. సో ఈ బిఆర్ డెమో యూజర్ యూటిల్స్ అనే స్క్రిప్ట్ ఇంక్లూడ్ నేను డెవలప్ చేశాను. సో లెట్స్ ఓపెన్ దిస్ వన్. సో ఈ స్క్రిప్ట్ ఇంక్లూడ్ వచ్చేసి ఇట్స్ ఏ క్లాస్, బేసికల్గా క్లాస్ బేస్డ్ స్క్రిప్ట్ ఇంక్లూడ్. ఇందులో మనం ఏం చేస్తున్నామంటే, వీఆర్ క్రియేటింగ్ ఏ ఫంక్షన్ కాల్డ్ గెట్ యూజర్ సిఐస్. సో గెట్ యూజర్ సిఐస్ అంటే ఎవరైతే కాలర్ ఉన్నారో ఇన్సిడెంట్ కనుక రెఫరెన్స్ తీసుకున్నట్టయితే ఆ ఇన్సిడెంట్ క్రియేట్ చేసిన కాలర్ యొక్క నేమ్ని బట్టి, అంటే సిస్ ఐడిని, ఆ పర్టికులర్ యూజర్ యొక్క సిస్ ఐడిని తీసుకొని మనం ఆ సిస్ ఐడి యూజ్ చేసి మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక గ్లైడ్ రికార్డ్ క్రియేట్ చేసి మనం ఏం చేస్తున్నాము, వీఆర్ సెర్చింగ్ ఫర్ ద assigned CIs for this user in this section here. We'll get that list. I will create an array here. ఈ అరేలో మనం ఏం చేస్తున్నామంటే మనము యాడ్ చేస్తున్నాము, ఆల్ ఆఫ్ దోస్ సిఐస్ మనం యాడ్ చేసి ఏం చేస్తున్నాము, మనం రిటర్న్ చేస్తున్నాం. దట్స్ ఆల్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు డూ. సో సిస్ ఐడి తీసుకుంటున్నాము, సిఎండిబిసిఐ టేబుల్ని యాక్సెస్ చేస్తున్నాము. ఆ టేబుల్లో ఈ పర్టికులర్ యూజర్కి అసైన్ అయి ఉండి ఆపరేషనల్ స్టేటస్ నాట్ ఈక్వల్ 6 అంటే ఇన్యాక్టివ్ స్టేట్లో లేని ఆల్ సిఐస్ ఈ యూజర్కి అసైన్ అయ్యాన్ని మనం తీసుకొని ఒక అరే లాగా మనం రిటర్న్ చేస్తున్నాం ఈ ఫంక్షన్ కాల్ చేస్తే. సో అంతవరకు ఈ స్క్రిప్ట్ ఇంక్లూడ్ యొక్క వర్క్ అనమాట.
సో ఇప్పుడు నేను యూఐ యాక్షన్స్ లిస్ట్ వ్యూలోకి వచ్చాను. ఇక్కడ ఒక యూఐ యాక్షన్ అయితే నేను క్రియేట్ చేశాను. యాడ్ కాలర్స్ సిఐస్. సో యూఐ యాక్షన్స్ మీరు ఫస్ట్ టైం కనుక చూసినట్టయితే దీస్ యాక్చువల్లీ ఆర్ క్రియేటెడ్ టు ప్రొవైడ్ యాక్షన్స్ ఆన్ ఏ ఫార్మ్ అనమాట. ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ యూఐ యాక్షన్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ఏ ఫార్మ్ బటన్. సో ఈ ఫామ్ బటన్ వచ్చేసి ఇన్సిడెంట్ టేబుల్ పైన వర్క్ అవుతుంది. ఈ ఫామ్ పైన కనబడుతుంది. సో ఇక్కడ షో అప్డేట్ అనమాట. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేశానంటే ఇక్కడ నేను ఆ స్క్రిప్ట్ ఇంక్లూడ్ని ఇన్స్టాన్షియేట్ చేశాను. ఇక్కడ బిఆర్ డెమో యూజర్ డీటెయిల్స్ తీసుకొని ఈ కాలర్ ఐడి అంటే కరెంట్ ఎవరైతే లాగిన్ అయినారో అంటే కరెంట్ అంటే ఏ ఇన్సిడెంట్ అయితే ఓపెన్ అయిందో ఫామ్లో ఆ ఇన్సిడెంట్ యొక్క గెట్ వాల్యూ కాలర్ ఐడి, ఆ కాలర్ ఐడి తీసుకొని మనం ఏం చేస్తున్నాము ఇది ఏదైతే మనం ఈ స్క్రిప్ట్ ఇంక్లూడ్ క్లాస్ ఉందో క్లాస్ మెథడ్ వచ్చేసి గెట్ యూజర్ సిఐస్. సో గెట్ యూజర్ సిఐస్కి మనం కరెంట్ ఐడిని పారామీటర్ మనం పాస్ చేస్తున్నాము. సో వన్స్ వీ హ్యావ్ ఇట్, వీ హ్యావ్ దోస్ కాన్ఫిగరేషన్ ఐటమ్ సిస్ ఐడీస్. సో మనం ఏం చేస్తున్నామంటే టాస్క్ సిఐ ఈజ్ ద ఎఫెక్టెడ్ సిఐస్ టేబుల్ అనమాట. ఈ టేబుల్ నుంచి ఇది ఒక రిలేటెడ్ లిస్ట్ ఫర్ ద ఇన్సిడెంట్ టేబుల్ అనమాట. సో తీసుకొని మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఆ కంట్రోల్ తీసుకొని మనం ఈ సిఐ ఐటమ్స్ ఏవైతే రిటర్న్ చేసిందో ఈ స్క్రిప్ట్ ఇంక్లూడ్ ఫంక్షన్ అవన్నిటిని వన్ బై వన్ మనము ఈ టాస్క్ సిఐ అనే రిలేటెడ్ టేబుల్లో మనం యాడ్ చేస్తూ వెళ్తున్నాం అనమాట. ఈ టాస్క్ లాగా ఎవరికి ఆ యూజర్కి. దెన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఇన్సర్ట్ అనమాట. దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి న్యూ ఎంట్రీస్. దిస్ ఈస్ వాట్ ద యూఐ యాక్షన్ ఈస్ డూయింగ్. సో నౌ ఐఎమ్ ఆన్ ద ఇన్సిడెంట్స్ లిస్ట్ వ్యూ. ఇక్కడ నేను ఒక ఎగ్జిస్టింగ్ రికార్డ్ అయితే ఓపెన్ చేస్తాను. ఎందుకంటే అన్నిటికీ డేటా సరిగ్గా లేదు. ఈ ఒక్క యూజర్కి అయితే నాకు డేటా దొరికింది. సో విల్ టెస్ట్ దట్ విల్ షో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ దిస్ బటన్ విల్ డూ. సో యూఐ యాక్షన్ వచ్చేసి నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా ఇట్స్ ఏ ఫామ్ యాక్షన్ బటన్ కాబట్టి ఇక్కడ మీరు చూశారు ఆ కొత్త ఏదైతే నేను యూఐ యాక్షన్ క్రియేట్ చేశానో దట్ యాడ్ కాలర్ ఐడీస్ ఏదైతే ఉందో this is going to be executing that script, and that script is calling in the backend the script include is pulling the CI items, and then once the CI items for this caller is fetched from the database అప్పుడు ఏం చేస్తుంది ఈ యూఐ యాక్షన్ వచ్చేసి ఆ సిఐ ఐటమ్స్ని ఈ ఇన్సిడెంట్కి రికార్డ్లో ఇక్కడ అఫెక్టెడ్ సిఐకి యాడ్ చేయాలన్నమాట. సో నాకు తెలిసింది ఈ డేటా జెరాడ్కి ఏంటంటే ఒకటే ఒక కాన్ఫిగరేషన్ ఐటమ్ అయితే మనకు అతని పేరు మీద ఉంది. సో ఆ ఒక కాన్ఫిగరేషన్ ఐటమ్ తీసుకొచ్చేసి మనం ఈ ఇన్సిడెంట్ రికార్డ్కి మనం అసైన్ చేస్తాం అనమాట. అంటే ఇక్కడ క్రియేట్ చేస్తున్నాము. ఈ యాడ్ కాలర్ సిఐస్ మనం క్లిక్ చేసినప్పుడు అది జరగాలన్నమాట. లెట్స్ గో హెడ్ అండ్ డూ దాట్. So I was just putting some debugging messages here, but exactly what we need to look at is the configuration item అయితే ఇక్కడ యాడ్ అయిపోయింది gateway. That is the one configuration. So that is how we have achieved using the UI action and the script include. So same ఏదైతే మనం ఇది అచీవ్ చేసాము ఇక్కడ. సో ఈ ఫంక్షనాలిటీ మనం వర్క్ ఫ్లో అంటే ఫ్లో డిజైనర్ యూజ్ చేసి ఒక ఫ్లో క్రియేట్ చేసేసి అక్కడ కూడా స్క్రిప్ట్ ఇంక్లూడ్ని మనం కాల్ చేసి ఈ ఫంక్షనాలిటీని మనం అచీవ్ చేయాలి. సో లెట్ మీ గో హెడ్ అండ్ డిలీట్ దిస్ వన్ సో దట్ వీ కెన్ కమ్ బ్యాక్ అండ్ టెస్ట్ ఇట్ వన్స్ ద ఫ్లో డిజైనర్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. సో ఇప్పుడు నేనైతే ఆ ఫ్లో డిజైనర్ పేజ్ పైకి వచ్చేసాను. ఇక్కడ నేను ఒక యాక్షన్ క్రియేట్ చేశాను ఇక్కడ. సో యాక్షన్ నేమ్ వచ్చేసి గెట్ యూజర్ సిఐస్, ఇక్కడ ఒక టైప్ ఉంది. సో దిస్ యాక్షన్ ఈస్ గోయింగ్ టు డూ ఎగ్జాక్ట్లీ ద సేమ్ థింగ్ లైక్ ద బటన్ దట్ ఐ క్రియేటెడ్ ఆన్ ద ఇన్సిడెంట్ ఫామ్. సో అక్కడ బటన్ ఏం చేసింది, క్లిక్ చేసినప్పుడు ఇట్ కాల్డ్ ద script include action. I pulled the CIs and then it updated the incident record when a particular user has a bunch of CIs associated to him, and then created tasks for him under the affected CIs for the incident record that opened for him for the caller అనమాట. సో సేమ్ సిచ్యువేషన్ మనం ఇక్కడ రిక్రియేట్ చేస్తాము, ఇక్కడ కూడా అలాగే. బట్ ఇక్కడ ఒక యాక్షన్ క్రియేట్ చేసేసి ఈ యాక్షన్ని మనం ఒక ఫ్లోలో మనం దాన్ని ఇన్వోక్ చేస్తాము. అప్పుడు ఈ యాక్షన్ ఏదైతే రిటర్న్ చేస్తుందో రిజల్ట్స్ వాటిని యూజ్ చేసి మనం ఆ ఫ్లో వచ్చేసి మన టాస్క్ని
క్రియేట్ చేస్తుందనమాట. సో అది మనం టెస్ట్ చేసి చూద్దాము. ఫస్ట్ ఈ యాక్షన్ ఏంటిది అనేది చూద్దాము. సో యాక్షన్‌లో ఇన్‌పుట్స్, అవుట్‌పుట్స్ ఉంటవి. సో ఫస్ట్ ఇన్‌పుట్స్ తీసుకున్నట్టయితే మనం యూజర్ సిస్ ఐడి ఏదైతే ఉందో ఇది మనం ఆ స్క్రిప్ట్‌లోకి మనం పాస్ చేస్తాం యాస్ ఎ పారామీటర్‌గా కాబట్టి దీన్ని మనం డిక్లేర్ చేసాము యూజర్ సిస్ ఐడి అది. తర్వాత మనం స్క్రిప్ట్ ఓపెన్ చేద్దాం. స్క్రిప్ట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్ స్క్రిప్ట్ ఇది. నో కాంప్లెక్సిటీ. ఇట్ జస్ట్ ఇన్‌పుట్స్, అవుట్‌పుట్స్ ఉంటాయి ఈ ఫంక్షన్‌లో. ఇన్‌పుట్స్ మనం ఏం చేద్దామంటే ఫస్ట్ మనం స్క్రిప్ట్ ఇంక్లూడ్ ఆహ్, వచ్చేసి మనం ఏదైతే రాసామో డెమో యూజర్ యూటిల్స్ అనే స్క్రిప్ట్ ఇంక్లూడ్ క్లాస్‌ని ఇన్‌స్టాన్షియేట్ చేసి ఆ క్లాస్ డాట్ గెట్ యూజర్ సిఐస్ అనే మెథడ్‌ని మనం తీసుకొని అందులో మనం ఏదైతే ఆహ్, స్క్రిప్ట్ ఇంక్లూడ్ మనం ఏదైతే ఇన్పుట్ ఉందో అది మనం ఏదైతే ఏదైతే యూజర్స్ సైడ్ ఉందో అది యూజర్స్ సైడ్ ఏదైతే మనం పాస్ చేస్తున్నామో అది మనం ఇక్కడికి ఇన్పుట్గా ఇస్తున్నాము. సో అవుట్పుట్కి వచ్చేసి దీని సిఐస్ ఏవైతే ఆ పర్సన్కి ఉన్నాయో అవి మనకు వస్తాయి కాబట్టి ఆ స్క్రిప్ట్ ఇంక్లూడ్ ఫంక్షన్ మనకు ఇస్తుంది కాబట్టి అది మనం అవుట్పుట్స్కి మనం అసైన్ చేస్తున్నాం. సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనకు యూజర్ సిఐఎస్ అనేది అవుట్పుట్ వేరియబుల్స్. ఇక్కడ మనం అవుట్పుట్ అన్నాం కదా! యూజర్ సిఐఎస్. ఈ యూజర్ సిఐఎస్ అవైలబుల్ ఉంటది ఫ్లోకి. ఈ డేటా అనేది అవైలబుల్ ఉంటది. అరే ఆఫ్ వాల్యూస్. సో ఇదొచ్చేసి మనకు యాక్షన్. నౌ ఐ విల్ ఓపెన్ ద ఫ్లో. సో ఇది వచ్చేసి ఫ్లో. ఈ ఫ్లో నేమ్ వచ్చేసి యాడ్ కాలర్ సిఎస్ టు అఫెక్టర్ సిఎస్ రిలేటెడ్ లిస్ట్. ఇక్కడ ఒక ట్రిగ్గర్ యాక్షన్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ ట్రిగ్గర్ ఏందో చూద్దాము. సో ట్రిగ్గర్ వచ్చేసి ఇన్సిడెంట్ టేబుల్ పైన ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఈ ఫ్లో ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది? కాలర్ ఈజ్ నాట్ ఎంప్టీ. సో ఎంప్టీ అంటే కాలర్ ఎంప్టీ లేని ప్రతి ఇన్సిడెంట్కి ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది క్రియేషన్ ప్రాసెస్లో. అదనమాట. ఆ తర్వాత లెట్ సి ద యాక్షన్స్. యాక్షన్స్లో ఏం చేస్తున్నాము? గెట్ యూజర్ సిఐస్ రైట్. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాము? ఇన్సిడెంట్ రికార్డ్ కాలర్ సిస్ ఐడి. మనం ఎవరైతే కాలర్ ఉన్నాడో ఆ కాలర్ని మనం ఆన్ ద ఫ్లై అంటే ఆ పర్టికులర్ సెషన్లో తీసుకోవాలి ఆ ఇన్సిడెంట్ రికార్డ్కి. అంటే ఇన్సిడెంట్ రికార్డు మనకు అవైలబుల్ ఉంది సెషన్లో. సో ఇన్సిడెంట్ రికార్డులో కాలర్ ఉంటారు. సో కాలర్ వచ్చేసి ఇన్సిడెంట్ రికార్డ్ కాలర్. సో ఇన్సిడెంట్ రికార్డ్ వచ్చి కాలర్కి వచ్చేసి సిస్ ఐడి ఉంటుంది. సిస్ ఐడి ఈస్ బేసికలీ రైట్ హియర్. So I'll drag and drop here. That's how I kind of updated this user sys ID. Okay. So user sys ID is the one that is the input. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? మనం సిస్ ఐడి ఇచ్చిన తర్వాత స్క్రిప్ట్ ఇంక్లూడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది కదా! స్క్రిప్ట్ ఇంక్లూడ్ ఎగ్జిక్యూట్ తర్వాత ఏమవుతుంది? ఇట్ ఈస్ గివింగ్ ఆల్ ద యూజర్ సిఐస్ ఇన్ ఏ అరే. సో ఈ అరేస్‌ని మనం ఏం చేస్తున్నాము? లూప్ చేస్తున్నాము. చేసి ఏం చేస్తున్నాము? అప్డేట్ చేస్తున్నాము. ప్లస్ అంటే అప్డేట్ అంటే క్రియేట్ చేస్తున్నాం. ఏం క్రియేట్ చేస్తున్నాము? tasks in the task underscore CI as a related affected CIs for the ఇన్సిడెంట్ రికార్డ్కి అయితే మనం క్రియేట్ చేస్తున్నాము. సో ఇక్కడ వచ్చేసి టాస్క్ సిఐ టేబుల్ మీద మనం ఒక కొత్త రికార్డ్ క్రియేట్ చేస్తున్నాము. ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తున్నాము? కాన్ఫిగరేషన్ ఐటమ్. ప్రతి కాన్ఫిగరేషన్ ఐటమ్ ఏదైతే మనం లిస్ట్ వస్తుందో దాన్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాము. టాస్క్ని మనం ఇంకో దానికి రిలేషన్ చేయాలి. దేనికి రిలేషన్ చేస్తున్నాం? ఇన్సిడెంట్ రికార్డ్ని మనం డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేస్తే వస్తుంది. అది మనం ఇన్సిడెంట్ రికార్డ్కి రిలేటెడ్ ఏదైతే టాస్క్స్ ఉన్నాయో వాటిలో ఈ కాన్ఫిగరేషన్ ఐటమ్స్ని మనం యాడ్ చేస్తున్నాం. దిస్ ఈస్ ఆల్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ దిస్ వర్క్ ఫ్లో. సో ఐమ్ గోనా జస్ట్ క్లిక్ దిట్ డన్. సో నేను టెస్ట్ చేయాలి అంటే నేను డీయాక్టివేట్ చేసి టెస్ట్ చేయాలి. కానీ నేను ఆల్రెడీ టెస్ట్ చేశాను. ఇట్ ఇస్ వర్కింగ్. సో ఐ విల్ గో అహెడ్ అండ్ షో యూ హౌ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ ఇన్ ద రియల్ టైమ్. సో నేను ఒక కొత్త ఇన్సిడెంట్ రికార్డ్ని క్రియేట్ ప్రాసెస్లో న్యూ ప్రెస్ చేస్తే నాకు ఇన్సిడెంట్ ఫామ్ ఓపెన్ అయిపోయింది. సో I selected the same user, Gerard, and if you see there are no related CIs associated to this incident record. ఎందుకంటే ఇంకా మనం ఈ ఇన్సిడెంట్ రికార్డ్ని క్రియేట్ చేయలేదు. నేను సేవ్ చేస్తే మనం ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి అంటే మనకు అఫెక్టెడ్ సిఐస్ అనే ఒక సెపరేట్ ఇక్కడ ట్యాబ్స్ మనకు వస్తాయి. అందులో మనకు తెలుసు ఒక కాన్ఫిగరేషన్ ఐటమ్ అయితే జెరాడ్కి అసైన్ అయ్యి ఉంది. అది అఫెక్టెడ్ సిఐస్ ఇక్కడ క్రియేట్ కావాలి మనకి. సో దట్ ఈస్ ద ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ద వర్క్ ఫ్లో when it is running. The caller is not empty. So I'm going to just use short description test. I'm going to save it. సేవ్ అయితే చేసేసాము. సో ఇప్పుడు మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి ఇక్కడ మనకి కాన్ఫిగరేషన్ ఐటమ్ అయితే అవైలబుల్ ఉండాలి. ఒకసారి రీలోడ్ చేద్దాము. ఫామ్ రీలోడ్ చేద్దాము.
సో రీలోడ్ చేశాను. సో ఈ కాన్ఫిగరేషన్ అయితే ఈ ఇన్సిడెంట్ రికార్డ్కి ఈ కాలర్ కి సంబంధించిన కాన్ఫిగరేషన్ ఐటమ్ అసైన్ అయిపోయింది. సో దిస్ ఈస్ వాట్ ద హోల్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ద యాక్షన్ ఇన్ ద వర్క్ ఫ్లో సక్సీడెడ్ అని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఆల్ రైట్, సో ఫైనల్ స్లైడ్కి అయితే వచ్చేసాం. ఇక్కడ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ఏంటి, ఫ్లో డిజైనర్ స్క్రిప్టింగ్ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ఏంటి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, స్క్రిప్టింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ లైక్ ఎక్స్ట్రీమ్ కాంప్లెక్స్ సిచ్యువేషన్ ఉంటే తప్ప మనం ఫ్లో డిజైనర్లో స్క్రిప్టింగ్ అనేది అవసరం లేదని చెప్తారనమాట. బట్ ఫర్ కస్టమైజింగ్ workflows beyond the standard actions and integrating complex logic or external systems, డెఫినెట్గా మనం ఫ్లో డిజైనర్ స్క్రిప్టింగ్ అయితే వాడాల్సి వస్తుంది. When to use flow designer scripting, that is why. So when అంటే when default functionalities are insufficient and custom scripted solutions are needed for specific automation, right? ఆ తర్వాత వచ్చేసి how to implement flow designer scripting, identify the need, write and test the script in the flow designer scripting area and deploy while monitoring performance. So basically ఇవి బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ఫర్ ఎనీ సచ్ సార్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్టెన్షన్స్ టు అండ్ అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ ఫంక్షనాలిటీ. ఎందుకంటే మనం స్క్రిప్టింగ్ సరిగా చేయకపోతే ఓవరాల్గా అప్లికేషన్ పర్ఫార్మెన్స్ కూడా ఇంపాక్ట్ అవుతుంది అనే విషయం అర్థం చేసుకోవాలి. సో దట్ ఈస్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద మాడ్యూల్ 9, flow designer scripting. This is very basic. There will be complex situations. I need to learn a lot about how to use the flow designer as well as flow designer scripting and all that. So maybe in the future, when I get better at it, probably I will do a separate video for complex situations. But thank you for following me and watching these videos and encouraging me while I'm preparing for my application developer certification. And then this journey is been going very well, and this is the last module in the um, scripting fundamentals course, and there is a next course which is going to be a very long one, very advanced one that I'm going to start tomorrow. So during that I will be creating a little bit more advanced type of the videos once I start learning. But thank you very much for supporting me, and I'll see you in my next video, a video on day 16. Thank you.